It's visible, right? Color any issues with this? Can you see the screen? Okay. Which is better? White or black background? Is it okay? Okay. So last class we have discussed about the basic performance parameters, right? First one was emitter injection efficiency, and the second one was the base transport factor, and we have seen the expressions for that also. So another, or you can say the last topic in this module is base width modulation of a transistor. Base width modulation of a transistor. That's the last topic, and probably I can say that this is one sure question that you can see in almost all the question papers. It can be asked either for 5 or 6 marks. Can be asked. Uh, I don't think like you can find any question paper without this question. You will be asked like explain base width modulation, or there is another alternate name for that I will say. So the topic that we are going to discuss right now is base width modulation. Base width modulation. So in some cases it is also called early effect. Early effect. Early in the it's actually the scientist who is behind this. It's not like early in meaning lalla. It's actually a name of a person. Early effect. So base width modulation is the topic that we are going to discuss now. So from the term itself, it's clear that it is something related to base, or specifically you can say that it is something related to the width of the base. Width of the base is actually modulated. Modulation means change. Some change is happening. Whenever you, I think you might have learned about the different modulation schemes and all. In that you say like the amplitude of the waveform is modulated with respect to the modulating signal. Modulation schemes. In a similar manner, here the width of the base is modulated or changed with respect to some factor. ഒരു factor അനുസരിച്ച് base region width vary ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And that factor is actually the collector base voltage. Okay. So the variation in the width of the base of a transistor with respect to the VCB, that is collector base voltage, is actually called base width modulation. Okay, I will just explain that with the help of a figure. As in the previous cases, we are taking a PN junction diode here. So I will draw that right now. So you have the P region over here, N region. Oh, there is some difference. You have the P region, you have the N region over here, and finally you have the C region, or sorry, yeah, P region again. So this makes your P N P transistor, where this is the emitter, this is the base, and this is the collector. And as usual, we are having two junctions, right? So this is actually the base width, right? E width base width, or you can represent it as WB. I am representing it as WB, width of the base initially. Okay. Now what I am going to do is I am going to apply the bias. We usually apply in the active mode of operation. Then we will make the emitter base junction forward biased by connecting P to P, and collector base junction we will reverse bias by connecting negative terminal to the P side. So now you have made this transistor, this PNP transistor, operate in the active mode of operation. Okay. So here, if you observe, you can see that this is actually the VEB, that is emitter base voltage, and this is the collector base voltage. So what is the effect of this reverse biasing in this junction? That's the question. Okay, you know that this is a PN junction. This is a PN junction. This is a PN junction.
നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് ആക്ച്വലി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്സ്. ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഇവിടെ, മറ്റൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഇപ്പുറത്ത്, അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. യു ഹാവ് എ ഡയോഡ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ഡയോഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, അല്ലേ? പി എൻ ആൻഡ് ദിസ് എൻ ഈസ് കോമൺ, യു ഹാവ് അഗൈൻ പി. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു, this is actually somewhat you can say that an equivalent diagram of PNP transistor. You have two inverted diodes. ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ, ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ തിരിച്ച് ഇവിടെ. So in that case, you know that this junction, that is, if you are taking this junction as the collector base junction, the collector base junction is actually reverse biased. There is no doubt in that. അല്ലേ? ഈ ജംഗ്ഷൻ reverse biased ആണെന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, because the N side is actually connected to positive terminal and this P side is actually connected to the negative terminal. So this junction is reverse biased. There is no doubt in that. So what happens to the depletion region width? You know that whenever a PN junction is formed, there will be obviously some depletion region width. A depletion region on now. We know about that. PN junction, I am taking this. So same way I am taking like this. I am having the P side over here, N side over here. So I have a depletion region over here. So when I increase this voltage, what happens? ഞാൻ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് പി സൈഡിലേക്കാണ്. സോ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷന്റെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഈ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇഫ് ഐ എം ഇൻക്രീസിംഗ് ദ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഈസ് ബിക്കമിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ വിത്ത് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ്? ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന്റെ കേസിൽ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുക? വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് to the depletion region width, whether it increases or decreases? That's the question. ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന്റെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിഡ്ത്ത് റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് whether it increase or decrease? Answer. പെട്ടെന്ന് പറ. Yes, it will increase obviously. The depletion region width will increase when it is reverse biased. When the PN junction is reverse biased, depletion region width will increase. So ഈ കേസിൽ there is a speciality. അല്ലേ? എന്താണ്? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൈസ് ദർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് റീജിയൻസും, പി റീജിയനും എൻ റീജിയനും, ബോത്ത് ആർ ഓഫ് സെയിം സൈസ്, സംവാട്ട് ഓഫ് സെയിം സൈസ്. ബട്ട് ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ കേസ്. ഇവിടെ അതല്ല കേസ്. ഇവിടെ കേസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ആണ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിഫറെന്റ് ഡോപ്പിംഗ് പ്രൊഫൈലും ആണ്. അല്ലെ? ഓരോ റീജിയനും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഡോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യു നോ ദാറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൈസ്, ഇഫ് യു സേ യു ഹാവ് ത്രീ റീജിയൻ, എമിറ്റർ, ബേസ് ആൻഡ് കളക്ടർ. Emitter is heavily doped since it is the region which has to emit charge particles, heavily doped. And base region, if you ask me, base region, it is lightly doped. It is lightly doped. And in terms of doping, collector region is moderately doped, in between that of base and emitter. Moderately doped. This is how the doping profile lies. A doping profile, or region dope. When it comes to size, this is having the small size. Base region is having the smallest size among the three regions. Collector region will be having the largest size. This will be having a moderate size in between that of base and collector. Okay, so in general you can say that ഒരു നമ്മളിപ്പം ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, how will be the width of the depletion region, increasing or decreasing when it comes to doping? So രണ്ട് സൈഡ് നമുക്കുണ്ട്. We are having both P and N sides, and we know that the N side, that is N region or base region, is lightly doped. So we have learned earlier that the depletion region width will increase more into the region which is lightly doped. ശരിയല്ലേ? ഞാനത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഡോപ്പിംഗ് എപ്പോഴും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്, അല്ലേ? വി ആർ റെപ്രസെന്റിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. സോ ദിസ് കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് ദ, ഇതാണ് എൻ റീജിയൻ, അല്ലെ ബേസ് റീജിയൻ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, കളക്ടർ റീജിയൻ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഐ എം സെയിങ് ദാറ്റ് ദിസ് റീജിയൻ, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ബേസ് റീജിയൻ, ഈസ് lightly doped. Lightly doped means per centimeter cube I have less number of charge particles. N region ആണ്. N regionിൽ ഏതാണ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളത്? ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. I am having electrons. So if I am taking this as per centimeter cube and this as per centimeter cube, so doping here is less, lightly doped എന്ന് പറയുന്നത്. So here you are having 3 electrons, and here also you will be having 3 electrons per centimeter cube ആണ് വരിക. But here the doping is more, so you will be having more number of holes since it is P.
P side ആണ് ഈ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്. So here you will be having more holes, say 6 holes ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ that depletion region with 3 of these holes and 3 of these electrons will recombine and another set of 3 electrons will also recombine in order to compensate this 6 holes അല്ലേ ഇത്രയും ഇലക്ട്രോൺസും ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. സോ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിഡ്ത്ത് എങ്ങനെ കൂടി ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ വിഡ്ത്ത് 3 ആയി and on this side it becomes this much, right? ഈ 6 ഹോൾസും റീകമ്പൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് വേണം ഏത് ബേസ് സൈഡിന്റെ, ബിക്കോസ് ബേസ് ഈസ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ്. ഈ 6 ഹോൾസിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓഫ് 3 ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പം ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിഡ്ത്ത് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിഡ്ത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് കൂടുതൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക? ടു ദ റീജിയൻ വിച്ച് ഈസ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ്. ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുക? ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. Is that statement clear? Depletion region width will increase to the side which is lightly doped. A statement clear or no? Okay. So in this case also nothing different happens. The same thing is happening. In this case also, if we are increasing VCB means this is actually a reverse voltage. Negative is connected to P. So this is a reverse voltage. And when we increase the reverse voltage, what happens? The depletion region width will increase. And that increase in depletion region width will extend more into the base region. That's the most important sentence in base width modulation. The depletion region width will increase more into the base region. Why? Because the base region is lightly doped. So say like this, it will happen. It will be like this. The depletion region width is more towards the base region as it is lightly doped. Now what happens? Now this part is now depletion region. This part of the base is actually taken by the depletion region, and the only thing that is left is W effective. This small area is represented as W effective. That is effective width of the base. What happened to the effective width of the base? Ithram regions carriers illa. They are depleted of mobile charge carriers. That is what we mean by depletion region, right? Depletion region. In depletion region, there won't be any mobile charge carriers. So the presence of mobile charge carriers now is confined to this region. ഈ ഒരു ചെറിയ റീജിയനിലേക്ക് കൺഫൈൻഡ് ആയി ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? എഫക്റ്റീവ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ബേസ് ഈസ് നൗ കൺഫൈൻഡ് ടു ദിസ് വെരി സ്മോൾ ഏരിയ. ഇത്രയും ഏരിയയിൽ മാത്രമേ, ഈ കാണുന്ന ഒരു നാരോ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ വിഡ്ത്തിന്റെ ബേസിന്റെ വിഡ്ത്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഈസ് ബീൻ ടേക്കൺ ബൈ ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. എന്തുകൊണ്ട്? ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ബയസ് ആക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ബേസിന്റെ റീജിയൻ എടുക്കാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ബേസ് ഈസ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ്. So everything is related. Initially you say that this is, we are applying a reverse bias voltage. When we apply reverse bias voltage, what happens to the depletion region? It will obviously increase. But in this case, we have different sized region and differently doped regions. So the depletion region will obviously increase more, penetrate more into the lightly doped region. So what happens to the effective width of the base? Effective width of the base is decreased. That's what we call as modulation, right? നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തു? We have actually changed or modulated the width of the base with respect to what? With respect to the collector base voltage or VCB. Clear? By varying VCB, we could change the width of the base. അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ VCB ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബേസിന്റെ വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചത്. ഇപ്പൊ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റെഡ് മാർക്ക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ് അല്ലെ, അത് ബേസ് അല്ല. ഇപ്പൊ അത് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ ഭാഗമായി. സോ ദ റിമൈനിങ് എഫക്റ്റീവ് ബേസ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ദിസ് മച്ച് ഓൺലി. So in effect, in short, what happened? We have decreased the width of the base. So that process is actually known as base width modulation. Is that clear? And the process of decreasing the width of the base or decreasing the effective width of the base by varying the VCB or collector base voltage is actually called base width modulation. Is that clear? Clear or no? Okay. Now you can tell me what all are the effects of this base width modulation. ഈ base width modulation ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഫക്റ്റീവ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ബേസ് ഇങ്ങനെ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും നമുക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട് എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി ദ എഫക്ട് ഓഫ് ദിസ് ബേസ് വിഡ്ത്ത് മോഡുലേഷൻ?
നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ബേസ് വിത്ത് മോഡുലേഷന്റെ വിഡ്ത്ത് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിന്റെ വിഡ്ത്ത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് what all are the effects of this process called base width modulation or this effect called base width modulation? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ യെസ് ഒബ്വിയസ്ലി ട്രാൻസ്പോർട്ട്. എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്? എന്താണ് പറയുക? ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ചാറ്റ് കാണുന്നില്ല. 1 second. യാ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ? എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ? ടെൽ മീ. പറഞ്ഞോ പ്രണവ്, തെറ്റിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞു. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദി ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ? യെസ്, ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ വിൽ നൗ increase. അല്ലേ? വൈ ഈസ് ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസിങ്? ബിക്കോസ് effective width of the base കുറയാന്ന് വെച്ചാൽ what is happening? We are having less number of electrons. അല്ലേ? ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം അവിടെ കുറയാണ്. റൈറ്റ്? ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കുറയാന്ന് വെച്ചാൽ there is less recombination happening there. ലെസ് റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, ലെസ് റീകോമ്പിനേഷൻ മീൻസ് വി ആർ ഹാവിംഗ് എ increased base transport factor. Right, now the base can easily transport the carriers. So that is one effect. So you can write, you can give it as heading like effects of base width modulation. Effects of base width modulation, BWM. One is that increases base transport factor. That's correct. Increase base transport factor. That's correct. Very good. Next. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കറണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കറണ്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. കറണ്ടിന്റെ കേസിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ കറണ്ട്? ഡിഫറെന്റ് കറണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. യു നോ അബൌട്ട് ദ ഡിഫറെന്റ് കറണ്ട്സ് പ്രസന്റ് ഓഫ് ഹിയർ. നമുക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനും അറിയാം. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു മാർക്ക് ദാറ്റ് അഗൈൻ. യു ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ്. ഇവിടെ സിൻസ് ദ what positive terminal will repel the holes, the current will be in this direction. It is represented as IE, and here it will be IB, and here it will be IC. What will happen to the currents? What happens to the current? Current means എല്ലാ കറണ്ടും പറയണം. What happens to IE? What happens to IC? And what happens to IB? You should mention that. Tell me. നിങ്ങളുടെ ലോജിക് നോക്കട്ടെ. ബേസ് വിഡ്ത്ത് കുറയുകയാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കറണ്ടിൽ സംഭവിക്കുക? കറണ്ട് കൂടുവോ കുറയോ? ഏതൊക്കെ കറണ്ട് കൂടും, ഏതൊക്കെ കറണ്ട് കുറയും? ടെൽ മീ ദാറ്റ്. ക്വിക്ക് ഗസ് ചെയ്തോ? പ്രശ്നമില്ല, നോക്കാം നമുക്ക്. Definitely IE will increase. That's correct. Then anything else? ബാക്കി രണ്ട് കറണ്ട്സ്, വാട്ട് അബൌട്ട് IC and IB? What happens to them? What about IC and IB? അതും കൂടെ പറയണല്ലോ. IE increase, definitely IE will increase because the base width has got reduced. What happens to IB and IC? IB decrease, that's correct. What happens to IC? Anas, Jyotish, present ആണോ? പറഞ്ഞോ. What happens to IC? Okay, IB decrease, that's correct. ശരിയാണ്. What happens to IC? ഐസിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 100 ഇലക്ട്രോൺ അല്ല 100 ഹോളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുത്താൽ മതി. സെയിം എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ യൂസ് in order to tell this. What happens to IC? മൂന്ന് കറണ്ട് പറഞ്ഞു. What happens to IC? IC increase, that's it. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് എഫക്ട് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സെക്കൻഡ് എഫക്ട് യു ക്യാൻ സേ increase happening in ഏതൊക്കെയാണ്? Increase in IE and IC. Third point you can say decrease in IB. ബേസിന്റെ വിഡ്ത്ത് കുറയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി IB. ബേസിന്റെ വിഡ്ത്ത് കുറയാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കാരിയേഴ്സ് കുറയാണ് അല്ലേ? ഇത്രയും ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇത്ര ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അവിടെയുള്ള കറണ്ടും കുറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ IB. IB കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നാച്ചുറൽ റീകോമ്പിനേഷൻ വിൽ ഡിക്രീസ്. റീകോമ്പിനേഷനിലെ മാക്സിമം ഇങ്ങോട്ട് എത്തും. സോ IE increases as well as IC also will increase. So increase in IE and IC and decrease in IB. Clear ആണോ?
Okay, fine. You can note the points. One more point is there. That point that we will write later. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. 4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ I will come back to that point. So you can note these 3 points and put number 4 and leave the space. Have you completed this much? ഇത്രയും complete ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? Okay. Okay. Now I want to discuss one more thing that is with relation to this itself. But before that, I need to tell you about the different configurations. You might have heard about this, but still I need to mention this. Configurations of a transistor, different configurations. You might have heard like common emitter, common base, common collector. Have you heard about this term? Common base, common emitter, common collector. In that, നമ്മൾ ആ പറയുന്ന ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് common. If we are telling it's a common base configuration, by the way, these are all configurations. Okay, നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. One is types. Type എന്ന് ചോദിച്ചാൽ you should mention PNP and NPN. Okay, BJT യുടെ കേസിൽ I am specifically speaking about BJT. If you are asked about types, you can mention NPN and PNP. If you are asked about modes, you can mention active, saturation, cutoff, and inverse. If you are asked about configurations, you can mention common base, common emitter, and common collector. So out of that, you might be aware of that, but still I will just draw the common emitter configuration. Okay, common emitter configuration. You know that this is a symbol of PNP transistor, and the arrow ulladana emitter. So I am drawing the common emitter configuration. So the emitter has to be common to both collector and base. So I am taking the base, and here I am grounding the emitter, since it has to be common to both collector and base. So this I am representing it as V voltage across collector and emitter, that is VCE. Okay, and here it will be voltage across base and emitter, that is VEB or VBE. VBE, that is base emitter voltage. This is the input section and this is the output path. Okay, this is the common emitter configuration where emitter is grounded and emitter is common to both base and both base and collector. So in this figure, you have the input characteristics. Input characteristics means every time when you are asked about characteristics, it is actually a plot between voltage and current. Voltage and current തമ്മിലുള്ള graph ആണ് നമ്മൾ characteristics ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So if you are asked about input characteristics, you will be drawing I versus V. It's a current voltage characteristics. If it is asked like input, it will look like this. It will be the graph between input current is actually IB. Okay, input current is IB. Then input section, then output section. So here the current is IB. Okay, and the input voltage is VBE. No doubt in that. So VBE. So the graph between input current and input voltage at constant output voltage. That is the graph between IB versus VBE at constant output voltage is VCE. VCE on output voltage. At constant VCE is called input characteristics.
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത്. IB versus VBE at constant VCE. It will just look like a common നമ്മളൊരു ഡയോഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ we can draw that. Just look like this. If it is VCE is 0 volt, it will look like this. If you further increase VCE, ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് VCE ആണ്. ഇനി വേറൊരു വാല്യൂ ഓഫ് VCE എടുക്കാണ്. VCE ആക്ച്വലി നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഐ മീൻ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണ്. സോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും വരിക. ഇനി it is negative, it will look like this. This is for VCE equals minus 5 volt. And further, if you draw, it will be like this. VCE equals minus 10 volt. It will go like this. And this characteristic is actually called input characteristics. Similarly, there is output characteristics. Output characteristic means output current versus output voltage. Output current is IC. IC is output current. Output voltage is VCE. Okay. Our graph number output characteristics will go like this. Output current is IC. Output voltage is VCE at constant input current. അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര ഈസ് IC വേഴ്സസ് VCE അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് IB ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അതാണ്. ഇൻപുട്ടിന്റെ കേസിൽ IB വേഴ്സസ് ഇൻപുട്ട് കറന്റ് വേഴ്സസ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് വേഴ്സസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻപുട്ട് കറന്റ്. ആ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So that graph, when we do the experiment and when we plot the graph, it will look somewhat like this. Okay, these all will be for different IB values. This will how the graph look like. Normally, normal case, right? You can draw these two figures. Now, point is I will come to that point. You can draw these two graphs: input characteristics and output characteristics. Input cara and this one is the output cara. Okay, have you completed? The രണ്ട് figure വരച്ചോ? റഫായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി. And this will be for different IB values. IB1, IB2, IB3, IB4 അങ്ങനെ ഓരോ different IB values ആണ്. Have you completed the figure? Okay, now we are going to see how the characteristics changes, how this output characteristics, if I am particular about how this output characteristics of a PNP transistor changes when we consider the base width modulation. Base width modulation consider ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് how is this graph going to change? എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. We already mentioned that this is actually IC അല്ലെ, IC ആണ് y ആക്സിസിൽ. So IC is actually saturated അല്ലെ, ഒരു particular point കഴിയുമ്പോൾ you can see IC as saturated. When VC is increasing, ഇങ്ങോട്ടാണ് VC കൂടുന്നത് അല്ലെ. VC കൂടുന്നതനുസരിച്ച് we are observing that the current is been saturated. But base width modulation
ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ what was one effect? One effect was increase in IC. അല്ലെ, IC-യുടെ ഇൻക്രീസ് ആണ് ബേസ് വിത്ത് മോഡുലേഷന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ്. അതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബേസിന്റെ വിഡ്ത്ത് കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ we have already mentioned that. So if that is the case, how will we redraw this figure? That's the question now. How will we redraw this figure when the base width is modulated? Base width modulation നടക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ റീഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്? You can clearly see that the IC is actually not a constant straight line, but has shown some slope ഉണ്ട്. ഈ കേസിൽ it was having slope 0. അല്ലെ, IC എന്ന് പറയുന്നത് it was like this, completely flat ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു. But when base width modulation is happening, you will be getting more IC. So in that sense, IC will be having a slope. IC കൂടുതലായിരിക്കും. So that IC, that graph will look like this. IC versus VCE. And here one thing that you need to do is you need to extrapolate. Extrapolate means you need to extrapolate this to one point. ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരിക ഈ ഗ്രാഫ്. Okay, that is when we extrapolate this to the negative side. Negative side like extrapolate ചെയ്യുമ്പോൾ you will get a voltage that you term as, this is actually a voltage axis. അല്ലെ, voltage axis ആണ് that you term as VA, which is called the early voltage. Okay, when you extrapolate the output characteristics to the voltage axis, you will get a voltage that is represented as VA, which is called the early voltage. So these much things you need to write when you are asked about base width modulation. നിങ്ങൾ base width modulation ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വരയ്ക്കണമെന്നില്ല. You just need to draw this figure. You need to draw this figure, and after that you need to draw this graph. Increased ആയിട്ടുള്ളത് കാണിക്കണം. Usual output characteristics will look like this, but when it is in the case of a base width modulation, it will look like this. You'll be having a IC which is having a slope, and when you extrapolate that to the voltage axis, you will get a voltage called early voltage. You can draw the graph. Completed. നാളെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നോട്ടിലുണ്ടാവണേ. Okay, so നേരത്തെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, that I will tell now. For that I need to draw one more figure that I will show now. ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇപ്പം വരച്ചിരിക്കുന്നത് പറയാമോ? Can you tell which is this configuration?
which is this configuration. ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇപ്പം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ? This one was common emitter, and which is yes, it is common base configuration. And I will be asking you to, I'll be telling you two different current parameters. One is current gain. രണ്ട് കേസിലും in both these cases I will just mention the current gain. Current gain means output current divided by input current. അത്രേ ഉള്ളൂ current gain എന്ന് പറയുന്നത്. So ഈ കേസിൽ output current എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? This is the output section, and so the output current will be I. In this case, the output current will be IC, and here the input output by input ആണ് gain എന്ന് പറയുന്നത്. In terms of current ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ current gain എന്ന് പറയുന്നു. So output current is IC divided by input current എന്ന് പറയുന്നത് IB. Okay, input current is IB. This is actually called the current gain in common emitter configuration. Current gain in common emitter configuration. Current gain in common emitter configuration, which is represented as beta. Current gain in common emitter configuration, that is IC, output current divided by input current. ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് current gain represent ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Which is the output current here? Which is the output current here? ഈ കേസിൽ output current ഏതാ? ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. This is the output section, and left side you have the input section. ഈ കേസിൽ output current ഏതായിരിക്കും? IE ആണോ IB ആണോ IC ആണോ? Which is the output current? പെട്ടെന്ന് പറ, ഫിഗർ കണ്ടാ അറിയില്ലേ? ഈ പാർട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. യെസ്, IC is the output current. IC divided by input current ഏതായിരിക്കും? Which will be the input current ഈ പാർട്ടിൽ? Which is the input current? Output by input ആണ് gain. I am writing the gain only. Which is the input current? IB. That's it. IB is the input current. So output by input ആണ് ഏത് കേസിൽ? Common base configuration. So this is the common emitter current gain. Common emitter current gain ഏതാണ്? Beta. Common base current gain ആണ്, is represented as alpha. Common base current gain is represented as alpha, and common emitter current gain is represented as beta. Okay, now you tell me, you know the fact that base width modulation സംഭവിക്കുമ്പോൾ IC increase ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, IB decrease ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. So there is an error over here. Here it is wrong. This is not IB, this is IE ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇൻപുട്ട്, not IB. പ്രണവേ, IE ആണ്, ഇതല്ല ഇൻപുട്ട്. ബേസ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോമൺ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടേക്കൺ ആസ് ഇൻപുട്ട്. IB ഇൻപുട്ട് ആവുന്നത് ഈ കേസിലാണ് ഇൻപുട്ട് ആവുന്നത്. ഈ കേസിൽ IE ആണ് ഇൻപുട്ട്, IC ഔട്ട്പുട്ട്. So this is IE. Okay, so you know that ബേസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് IC വിൽ ഇൻക്രീസ് അല്ലെ? IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ബേസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ നടക്കും. നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി. നമുക്കിനി ഫോർത്ത് പോയിന്റിൽ എന്ത് എഴുതാം? You have already mentioned that IC will increase in base width modulation. IC കൂടുവാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? What happens to alpha and beta? If IC is increasing, what happens to alpha and beta? If IC is increasing, what happens to alpha and beta? Increase. That's it. So alpha and beta are current gains in common emitter configuration. Current gain in common emitter configuration is beta, and current gain in common base configuration is alpha. These two values will increase when base width modulation happens. That is fourth one you can write, increase in alpha and beta. That's it. Mark your attendance.
Thank you.